Hi dear learners, welcome back to Unique Learn English and welcome to Chiner Bangabandhu Sheikh Mujib Degree College online platform. I think all of you are in a good position. I am also in a good position. As a part of online class, I am going to discuss a topic that is narration part 1. This is a part of basic class. Firstly, we have to know some basic rules about narration. Today I will discuss in details. Let's get started. Dear learners, what is narration? Narration is nothing but the direct or indirect speech of a speaker, or a speech narrated by a speaker directly or indirectly is called narration or speech. Dear learners, while changing direct speech to indirect speech, there are some necessary or basic things are required to know. Now I will discuss about some necessary or basic things about narration. Firstly, there are two parts of a direct speech. This is very important topic for you. There are two parts of direct speech. One is reporting verb part, another is reported speech part. Dear learners, what is reporting verb part? Reporting verb part means outside of inverted comma. That means reporting verb indicates the tense or speech of speaker. Now, what is reported speech? Reported speech is the main speech of a speaker. This is the main part of this speech, direct speech. This part should be inside inverted comma. Dear learners, let us discuss about an example. That is, first example of direct speech. The boy said, I am fine today. This is an example of direct speech. The boy said, I am fine today. The boy said is reporting verb of this sentence. I am fine today. This is the speech of a speaker. This part is inside inverted comma. This is called reported speech. This is the main speech of the boy. The boy is the speaker of this sentence. Said is the reporting verb. Then the part inside inverted comma, I am fine today. This is the reported speech. This is clear, I think. Have you understood? Dear learners, I think you have understood this matter. There are two parts of direct speech. Another is reporting verb part. One is reported speech part. Dear learners, how to change speech or narration? While changing direct speech to indirect speech, some basic changes are required. Dear learners, whenever you will change direct speech to indirect speech, some basic things or changes are required. Let us discuss what are changing and what are required to be changed. Dear learners, firstly, change of tense. Change of tense is necessary while changing direct speech to indirect speech. Then change of person. This is another important matter. Change of person is very important while changing direct speech to indirect speech. Then change of reporting verb. The third number is change of reporting verb. That means RV, shortcut. Then change of modals. Change of modals. Modals means can, could, may, might, shall, should, will, would. These are called modals. Then change of linkers or joining words. While changing direct speech to indirect speech, change of linkers or joining words is also necessary to know. Then another matter is change of demonstratives. Change of demonstratives. This is also another part of changing while direct speech to indirect speech. Dear learners, then change of time or place. Change of time or place is also necessary to know. This will be discussed in later classes in details. Then change of adverbial phrase. Change of adverbial phrase. All these are necessary to know while changing direct speech to indirect speech. Now change of tense. This is first one. While changing direct speech to indirect speech, change of tense is very necessary. This is basic things you should know. Change of tense while changing direct speech to indirect speech. Dear learners, if the verb of reporting verb is present or future tense, then no change of tense. Only change of person is required. Dear learners, now I am repeating. If the verb of reporting verb of direct speech is present tense or future tense, there will be no change of tense. Only change of person is necessary. For example, present tense, direct speech. He says, I know you well.
He says, I know you well. This is direct narration. What will be the indirect narration of this sentence? Indirect is he says that. He says that he knows me well. Only change of person. I know you well. I is first person. If the subject is past person of direct speech, reported speech of direct narration, then it will be changed according to the subject of reporting verb. Here it is seen that he says that he knows me well. Only instead of I, direct speech, here indirect speech, he is here. Only person change, but no change of tense. He knows me well. No change of tense, only change of person is required while changing direct speech to indirect speech. If the verb of reporting verb is present tense or future tense, no change of tense, only change of person is necessary, dear learners. Then future tense, another example. That means direct narration. He will say to you, I don't like you. This is example of direct narration, but here he will say you, there is will is used. This is example of future tense, and verb is say is present form. That means will and say, that is example of future tense. He will say to you, I don't like you. This is an example of direct narration. Then what will be the indirect form of this sentence, dear learners? Indirect is he will tell you that. That is here used because this is example of assertive sentence. Then I, instead of I, here she doesn't like you. She doesn't like you. Dear learners, I think you have understood the basic part of narration part 1. Dear learners, অর্থাৎ narration part 1 এ এখন যে আলোচনা করেছি narration কাকে বলে? narration is nothing but the direct or indirect speech of a speaker. অর্থাৎ narration হচ্ছে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে একজন বক্তার বক্তব্য, অর্থাৎ একটি বক্তব্য একজন বক্তার বক্তব্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যে ব্যক্ত করা হয় তাকে narration বলে। আর narrationের direct narrationের দুটি অংশ থাকে, একটি হচ্ছে রিপোর্টিং ভার্ব পার্ট আর একটি হচ্ছে রিপোর্টেড স্পিচ। রিপোর্টেড স্পিচটা হচ্ছে ইনভার্টেড কমার ভিতরে থাকে, আর ইনভার্টেড কমার বাইরের যে অংশটা থাকে আগে হইতে পারে পরে হতে পারে, এই অংশের যে ভার্বটি থাকে তাকে বলা হয় রিপোর্টিং ভার্ব পার্ট। এই ভার্ব যদি প্রেজেন্ট টেন্সে থাকে অথবা ফিউচার টেন্সে থাকে তাহলে কি করা হবে? ইনডাইরেক্ট নারেশন স্পিচ পরিবর্তন করার ক্ষেত্রে কোনো ধরনের টেন্সের পরিবর্তন হবে না, জাস্ট শুধু পার্সনের পরিবর্তন হবে, যা এখন আলোচনা করেছি। এর বেসিক বিষয় হচ্ছে ডিরেক্ট স্পিচ থেকে ইনডাইরেক্ট স্পিচ পরিবর্তন করার ক্ষেত্রে যদি ডিরেক্ট স্পিচের ডিরেক্ট নারেশনের রিপোর্টিং ভার্বটি প্রেজেন্ট টেন্স অথবা ফিউচার টেন্সের হয় তখন ইনডাইরেক্ট নারেশনের পরিবর্তন করার ক্ষেত্রে কোনো টেন্স পরিবর্তন হবে না, জাস্ট শুধু পার্সন পরিবর্তন হবে, যা এর আগে এক্সাম্পলে আলোচনা করেছি। আরেকটি বিষয় জানলাম কি, ডিরেক্ট নারেশনের দুটি পার্ট থাকে, একটি হচ্ছে রিপোর্টিং ভার্ব পার্ট আর একটি হচ্ছে রিপোর্টেড স্পিচ। এই রিপোর্টেড স্পিচটি ইনভার্টেড কমার ভিতরে থাকে, আর এই অংশটা হচ্ছে বক্তার মূল বক্তব্য, উক্তি, বিবৃতি, সেটি হচ্ছে নারেশন যেটাকে বলা হয়ে থাকে। তারপরে আমরা আরেকটি বিষয় জানলাম কি, কিছু বিষয় ডিরেক্ট স্পিচ থেকে ডিরেক্ট নারেশন থেকে ইনডাইরেক্ট স্পিচে পরিবর্তন করার ক্ষেত্রে কিছু বেসিক বিষয় আছে যা প্রয়োজন হয় জানার জন্য এবং জানতে হবে। যেমন কি, চেঞ্জ অফ টেন্সের পরিবর্তন। টেন্সের পরিবর্তনটি কি হবে? যদি ডিরেক্ট নারেশনে প্রেজেন্ট টেন্স থাকে, প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট, তারপরে ইনডাইরেক্টে কি করা হবে? হয়ে যাবে ফার্স্ট ইনডিফিনিট। প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস থাকলে ফার্স্ট কন্টিনিউয়াস, প্রেজেন্ট পারফেক্ট ফার্স্ট পারফেক্ট, প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস ফার্স্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস। আর ডিরেক্ট নারেশনে যদি ফার্স্ট ইনডিফিনিট থাকে, পরে ইনডাইরেক্ট করার সময় কি হবে? ফার্স্ট পারফেক্ট টেন্স হয়ে যাবে। আর ফার্স্ট কন্টিনিউয়াস থাকলে ফার্স্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস। আর ডিরেক্ট নারেশনে যদি ফার্স্ট পারফেক্ট থাকে, ইনডাইরেক্ট নারেশনও ফার্স্ট পারফেক্ট হবে, নো চেঞ্জ অফ টেন্স, অর্থাৎ টেন্সের কোনো পরিবর্তন হবে না। ফার্স্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস থাকলে ইনডাইরেক্টও ফার্স্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হবে। ডিয়ার লার্নার্স, তারপরে যদি মডালস থাকে, ক্যান থাকলে কুড হবে, উইল থাকলে উড হবে, তারপরে মে থাকলে মাইট হবে, এগুলোর পরিবর্তন হবে। তো প্রাসঙ্গিক বিষয় আজকের যে ক্লাসে আমি বেসিক ক্লাস, অর্থাৎ নারেশন কাকে বলে, নারেশনের যে প্রাসঙ্গিক বিষয় আছে, চেঞ্জ অফ টেন্স, চেঞ্জ অফ পার্সন কি হবে? পার্সন পরিবর্তনটা হবে ডিরেক্ট নারেশনের ক্ষেত্রে যে রিপোর্টেড স্পিচে যদি ফার্স্ট পার্সন থাকে, আই এবং উই থাকে, তখন রিপোর্টিং ভার্বের সাবজেক্ট অনুযায়ী তার পরিবর্তন হবে। আর যদি রিপোর্টেড স্পিচে সাবজেক্টটি সেকেন্ড পার্সন থাকে, সবসময় অবজেক্ট ভার্বের অবজেক্ট অনুযায়ী পরিবর্তন হবে, তা আমরা দেখিয়েছি এবং আলোচনা করেছি। বিস্তারিত পরবর্তী ক্লাসে আরও আলোচনা করবো চেঞ্জ অফ পার্সন সম্পর্কে। তারপর আরও কিছু পরিবর্তন হয়, যেমন চেঞ্জ অফ রিপোর্টিং ভার্ব, চেঞ্জ অফ মডালস, চেঞ্জ অফ লিঙ্কার্স, জয়নিং ওয়ার্ডস, তারপরে চেঞ্জ অফ ডেমনস্ট্রেটিভ, যেমন দিস থাকলে দ্যাট হয়, এগুলো পরিবর্তন, হিয়ার থাকলে দেয়ার হয়, পরবর্তীতে আরও আলোচনা করব। তারপরে কিছু অ্যাডভার্বিয়াল আছে, হিয়ার থাকলে দেয়ার, টুডে থাকলে দ্যাট ডে,
নাও থাকলে দেন হই, এই প্রাসঙ্গিক বিষয় আছে, অর্থাৎ বেসিক বিষয়গুলো না জানলে কিন্তু ন্যারেশন ভালোভাবে বুঝতে পারবে না। তো আজকের এই ক্লাসে আমি ন্যারেশন বেসিক যে বিষয়গুলো আলোচনা করেছি পার্ট 1-এ, ন্যারেশন কাকে বলে, ন্যারেশন ডিরেক্ট ন্যারেশনের দুটি অংশ থাকে, একটি রিপোর্টিং ভার্ব অংশ, একটা রিপোর্টেড স্পিচ। এবং যদি ডিরেক্ট ন্যারেশনের ভার্বটি যদি প্রেজেন্ট টেন্সে থাকে বা ফিউচার টেন্সে থাকে, তখন ইনডাইরেক্ট ন্যারেশন পরিবর্তন করার ক্ষেত্রে কোনো টেন্সে পরিবর্তন হবে না, শুধু জাস্ট পার্সনের পরিবর্তন হবে। তারপরে কি কি বিষয় পরিবর্তন করতে হয় ডিরেক্ট থেকে ইনডাইরেক্ট করার জন্য, চেঞ্জ অফ টেন্স গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, চেঞ্জ অফ পার্সন, এই দুইটা বিষয় কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তারপর চেঞ্জ অফ রিপোর্টিং ভার্ব, চেঞ্জ অফ লিঙ্কার্স, জয়নিং ওয়ার্ড, চেঞ্জ অফ সাম, টাইম, প্লেস, ওয়ার্ডস, অ্যাডভার্বিয়াল প্রেস ইত্যাদি বিষয় জানতে হবে। তো ডিয়ার লার্নার্স, আজকের এই ক্লাসে ন্যারেশন পার্ট 1-এ যে বেসিক বিষয় আলোচনা করেছে, আশা করি ন্যারেশনের যে প্রাথমিক ধারণা, বেসিক আইডিয়া তোমাদের হয়ে গেছে। আশা করি আমার এই ক্লাসটি দেখে তোমরা অনেক এনজয় করবে এবং খুব ভালো লাগবে ন্যারেশন সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা পাওয়ার জন্য। তো যদি আমার ক্লাসটি অবশ্যই ভালো লাগে, তোমরা অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে, পাশে থাকবে বেল আইকন চাপ দিয়ে অ্যাক্টিভেট করে রাখবে এবং সকলের সাথে বলবে। আশা করি আমার এই ক্লাসগুলো দেখে তোমরা উপকৃত হবে এবং আমার ইউনিক লার্নিং ইংলিশের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে সুস্বাগত। আশা করি আমার এই চ্যানেল দেখে তোমরা অনেক উপকৃত হবে।